Hello, good morning. Good morning, sir. Morning. You are seven people by now. Let us start. It's almost 10 minutes. Yesterday I told you that in your syllabus there is a topic like suggestions and advice. How to advise people, how to suggest people. Suggest means পরামর্শ দেওয়া, advice মানে উপদেশ দেওয়া। So in your daily life, in our day-to-day life, we need sometimes to advise people, suggest people, but there are some ways we should learn in English. Look at the screen. Five simple ways to give advice in English. Giving advice in English might seem tricky at first. There are several ways to do it, and each uses a slightly sentence structure. So how do you choose which one to use? Find out with these five simple ways to give advice in English. So there are the writer is saying five simple ways to advise people in English. Let us see. So you can use a modal verb to make an advice. Should, ought to, would you know, modal verb. You should do more traveling. তোমার আরো বেশি ভ্রমণ করা উচিত is a kind of advice, kind of suggestion. You shouldn't drink so much beer. It is also an advice, or you can say suggestion. As you can see above, after should we use infinitive without to. Yeah, it is known to us, known to you. Should, if there is a should, you use the present form of verb only. Then you ought to do more traveling. Ought to is one expression. Ought to, if you use ought to equal to should. So wherever you use should, you can use ought to. Same meaning. You ought to do more traveling. You ought not to drink so much beer. So unlike should, we always use to in all. In ought to, ought to মধ্যে to থাকবে একটা, এটা part of the word. And make it into a question. Why don't you do some more tidying? This is also a kind of advice. How about doing some more tidying? Tidying মানে গতকাল বলছিলাম গোছানো, সাজিয়ে গুছিয়ে রাখা। কেউ হয়তো রুমের মধ্যে এলোমেলো করে রেখেছে জিনিসপত্র, বইপত্র। দেখে বলছে, why don't you do some more tidying? How about doing some more tidying? আরেকটু গুছিয়ে রাখলে কেমন হয়? A kind of indirect. Put yourself in the person's position. যাকে তুমি অ্যাডভাইস করবে তার জায়গায় তোমাকে নিয়ে যাও, then you will feel better. Will feel his problem better. It's like, if I were you, I would travel more. You should travel more. A kind of suggestion. If I were you, I would travel more. A kind. This is a suggestion, but there is a difference between these two. I think this is more forceful, more effective.
So depending on the situation, you will use this kind of expression. Whether you should say you should do more traveling, or if I were you, I would travel more. You will decide according to the situation and the person you are dealing with. I would suggest doing more of an effort. So you can use suggest or recommend these two words. I would suggest doing more of an effort. আরো একটু প্রচেষ্টা চালাও, আর একটু চেষ্টা করো, অর্থটা এরকম। I am doing this instead. এটার পরিবর্তে এটা করার জন্য আমি রিকমেন্ড করছি, পরামর্শ দিচ্ছি, সুপারিশ করছি। Advice in a stronger way. অ্যাডভাইস উইকার ওয়ে, স্ট্রঙ্গার ওয়ে আছে, ফোর্সফুলি আছে। That is, you had better start working on your homework. তোমার উচিত, had better মানে হচ্ছে should, মানে strongly should, উচিত। You had টাকে যখন কনভারসেশনাল ইংলিশে লেখা হয় ইউড কমা ডি, এটাকে উড ভুলে উড ভাবতে পারে কেউ কেউ, বাট ইট ইজ হ্যাড। ইউ হ্যাড বেটার। ought to যেমন should, had better also means should, but this is stronger. You had better start working on your homework. বাসায় ছোট ভাইকে বলছো, you had better start working on your homework. তোমার এখন আর দেরি করে লাভ নেই, তাড়াতাড়ি হোমওয়ার্ক করা শুরু করো। You had better finish this assignment in time. তোমার উচিত সঠিক সময়ে অ্যাসাইনমেন্ট শেষ করা। Then we use an infinitive after better to explain our advice and add not after better to make the sentence negative. Now you had better not যদি লাগাতে চাও ওখানে লাগাতে হবে। So we know how to give advice in English. Next time one of your friends is having some trouble, give them some advice in English and try out your new skills. Okay, so this is new thing. You should remember at least a few things. Should দিয়ে করা যায়, ought to দিয়ে advice করা যায়। Then if I were you, যার সমস্যা তার পজিশনে নিজেকে নিয়ে গিয়ে if I were you দিয়ে করা যায়। I would suggest, I would recommend, পরিষ্কার করে বলা আমি সাজেশন দিচ্ছি, আমি রিকমেন্ড করছি। অথবা স্ট্রংলি যদি বলতে হয় you had better, you should do it or you had better do it। এর মধ্যে তফাৎ হলো, একটা হলো নর্মালি বলা, একটা হচ্ছে স্ট্রংলি বলা, স্ট্রংলি অ্যাডভাইস করা। Let's see another slide. Okay, let us see some more options. Making a suggestion means telling another person what we think that they should do or what we think is a good idea. অন্যকে বলা যে আমরা কোনটা ভালো মনে করছি।
তার করা উচিত। We are giving our opinion about what action another person should take. অন্যের কি করা উচিত সে বিষয়ে আমরা যখন মতামত দেই সেটি হচ্ছে অ্যাডভাইস অথবা সাজেশন। It is important that we are able to make suggestions, recommendations in English fluently because we need to do this often in our professional and personal life. আর কথা বলার সময় থেমে থেমে বললে তো আর এটা অ্যাডভাইস হবে না, ফ্লুয়েন্টলি বলতে হবে। ইউ শুড ডু দিস, ইউ শুড ডু দিস, তাহলে তো তুমি পড়ছো। কথা বলার মতো সুন্দর করে কথা বলতে হবে। There are different ways that we can make suggestion or recommend something in English. In this lesson, we will cover the most important and commonly used ways. সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট, বিশেষ বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ এবং কমনলি ইউজড, সাধারণত যেভাবে সাজেশন এবং অ্যাডভাইস দেওয়া হয় সেগুলো এখানে আলোচনা করা হয়েছে। Number one, the most common way to make a suggestion is to use the modal should. Should অহরহ বেশি ব্যবহৃত হয়। You should study listening more if you want to improve your English. He should quit his job. You should get your mom a scarf for her birthday. Your Mark should be more honest. They should come to the party with us. You should try that restaurant next week. You should watch. It's really good. তারপর বলছে, you need to see that movie. It's amazing. তোমার দেখা উচিত, এটা খুবই অদ্ভুত রকম ভালো। She needs to tell us if she is going to be late. আর আমাদেরকে বলা উচিত তার যদি দেরি হয়, বা তার যদি দেরি হবে এরকম হয় তো আমাদেরকে আগেই জানানো দরকার। Number two, another common way to give a suggestion or recommendation is to use the word would. Would is much softer and more indirect than using should. We use would to give different options, but when we use would, it shows that we do not have an opinion. You could do yoga if you want to be healthier. We could go to Thailand for the next vacation. They could come to our house for Christmas dinner. So you should know that we can make advice or suggestion with should and with could. Could কে বলছে আরো একটু সফট, বেশি আরো আরো একটু আরেকটু পোলাইট, আরেকটু ভদ্র। But you should know that should and could can be used. If you want to be healthier, you could try yoga pilates. Often give more than one option using could. Could এর জায়গায় want to ব্যবহার করা যাচ্ছে। We could go to Europe next vacation, or we could go to Africa. If he is unhappy at this job, then he could quit or tell his boss directly. He could take the bus or the subway. So, very easy. মনে রাখতে হবে। Look at the difference between should and could. You should try yoga. I think that yoga is the best for you. এর মানে হচ্ছে তুমি যদি বলো you should try yoga, I think that yoga is the best for you. Could মানে হচ্ছে yoga could, you could try yoga. Yoga is one possibility for you. একটু সফট বলেছে যে
আহ, উপরেরটা একটু শক্ত করেই বলা। আই থিঙ্ক দ্যাট yoga is the best for you. উর্দিয়া যখন বলছে yoga is one possibility for you. yoga একটা অপশন তোমার জন্য, একটা পসিবিলিটি তোমার জন্য স্বাস্থ্য ভালো রাখার জন্য। জোর কম আছে এখানে। As you can see, we use should to show our own opinion about what another person should do or try. We use could to just provide an option. We are not sharing our feelings or thoughts when we use could. আর সবাইকে ডিরেক্টলি এরকম বলা যায় না, ইউ শুড ডু দিস। সেক্ষেত্রে কুড ব্যবহার করে জাস্ট পসিবিলিটিটা জানিয়ে দেওয়া। Number four, we can also use some questions to make a suggestion or recommendation in an indirect way. Why don't you try jujitsu now? এটা আমরা আগের স্লাইডে দেখেছি যে why don't you? Then why doesn't she break up with her boyfriend? If you hate your job, then why don't you quit? Why don't you buy a new car? Yours always breaks down. গাড়ি প্রায় খারাপ হয়ে যাচ্ছে, নতুন গাড়ি কিনছো না কেন? Why doesn't he try to save more money? He always uses his money very recklessly. তো বুঝতেই পারছো সহজ কথাগুলি। Why don't they play soccer with us tomorrow? তার মানে কি they should play soccer with us tomorrow. Uh, okay, so this why why doesn't is one option for making suggestion or advice. How about Jana? How about trying this restaurant? How about করলে ভাবের সাথে ing করতে হবে। How about going back to school to get your master's degree? না, স্কুলে তো মাস্টার্স ডিগ্রি দেয় না আমাদের দেশে। স্কুল বলতে বোঝায় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। ইউনিভার্সিটিকে স্কুল বলে আমেরিকাতে। সকালবেলা ছাত্র ছাত্রীরা স্কুলে ইউনিভার্সিটি যাচ্ছে, একজন আরেকজনকে বলছেন গোয়িং টু স্কুল। স্কুল মিনস শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। So how about this movie? How about পরে এখানে this is not a verb, so we don't need ing. How about getting your mom a necklace for her birthday? মাকে একটা নেকলেস কিনে দিলে কেমন হয় বার্থডেতে? If you don't want to go outside, how about watching a movie? যদি বাইরেই না যাও তাহলে একটা সিনেমা দেখলে কেমন হয়? Since you don't want to get the red hat, how about the blue one? Since you don't want to get the red hat, লাল টুপিটা যেহেতু তুমি চাও না, how about it looks good? We can also just use the word suggest and recommend. We can use two different sentence patterns to do this. We have seen the same thing in the previous slide also. I suggest that you study grammar more. I suggest that he think more about it before he makes a decision. এখানে লক্ষ্য করো একটা গ্রামাটিক্যাল জিনিস। আই সাজেস্ট দ্যাট হি থিঙ্ক বলছে এস নাই কিন্তু, তাহলে সাজেস্টের পরে দ্যাটের পরে যে সাবজেক্ট আসবে তারপরে ভার্বটা জাস্ট প্রেজেন্ট টেন্স বসে যাবে, এখানে কোনো এস হবে না, পাস্ট টেন্স হবে না। I recommend that she focuses হয়নি, একই স্ট্রাকচার। I recommend that she focus on improving her speaking. I recommend that you go to Thailand for your honeymoon. How many people are? Only 10 people today. We do not put an S after the verbs in the second part. This is called the subjunctive form. Subjunctive form.
এই যে রিকমেন্ড থাকলে, তারপরে সাজেস্ট থাকলে, এরপরে সাবজেক্টের পরে ভার্ব জাস্ট বসে যাবে, কোনো চেঞ্জ হবে না। দিস ইজ কল সাবজাংটিভ ফর্ম। ওটা মনে রাখলে হবে যে এস হবে না, এই এইটার প্রয়োজন নাই। ইট ইজ ভেরি রেয়ার ইন ইংলিশ, সো ডু নট ওয়ারি অ্যাবাউট ইট। এটা খুব একটা ব্যবহার হয় না, করে না মানুষ। Just know that in sentences with recommend and suggest that we do not add an s. আমি যেটা বললাম যে s হবে না ওই জায়গাটায়, এটা মনে রাখতে হবে। বাট আইএলটিএস টেস্ট এবং টোফেল টেস্টে এরকম একটা সেন্টেন্স দেয় তোমার ইংলিশ নলেজ টেস্ট করার জন্য, কারেকশন অথবা ফিল ইন দ্য ব্ল্যাঙ্ক এগুলো দেয়। আই সাজেস্ট দ্যাট হি, তারপরে থিংটা ব্রেকেটে রেখে দিল, বাকিগুলো দিয়ে দিল, এই থিং কি হবে, জাস্ট থিংক বসে যাবে, কোনো চেঞ্জ হবে না। Then I suggest or I recommend. ing suggest that দিয়ে করেছে, recommend that দিয়ে করেছে, আবার suggest এর পরে ভার্বের সাথে ing করে করা যায়। I suggest going to Europe in the summer. I recommend trying that Mexican restaurant. She recommends trying meditation to relieve stress. We can also do this when both people know who will do the action or when it is general advice. Mark says he wants to lose weight. I suggest dieting and lifting weights. I suggest that Mark lift weights. আমি সাজেস্ট করি মার্কের উচিত ডায়েট করা, মানে ডায়েট কন্ট্রোল করা, অ্যান্ড লিফট ওয়েটস এবং ভারোত্তোলন করা। It is hard for people to learn English. I suggest speaking as often as possible. I suggest that anyone who is trying to learn English speak as often as they can. We can use this sentence pattern when we will also be doing the action with the other person. Let's try this restaurant. এখানে অ্যাডভাইস করছি, আবার নিজেও সাথে আছি, মানে আমিও যাব, আরেকজনকেও বলছি যে ওই রেস্টুরেন্টটা ট্রাই করা যেতে পারে। লেটস গো হোম, দিস ইজ অলসো এ সাজেশন। চলো বাড়ি যাই, যাকে বলছি সেও যাবে, আমিও যাব। লেটস টেল হার দ্য ট্রুথ, চলো তাকে সত্য কথাটা বলি, আমিও বলবো, যাকে বলছি সেও বলবে। So these are the ways of making advice and suggestions. কিছু কিছু জিনিস প্রিন্ট করে ফাইলে রেখে দেওয়া উচিত, এগুলো হচ্ছে ওই রকম। আর একটা দেখে আমরা এটা শেষ করব। একই রকম তিনটি ডিফারেন্ট জায়গা থেকে নেওয়া। শুড দিয়ে করতে বলেছে, ইউ শুড ট্রাই টু প্র্যাকটিস ইংলিশ। ইউ শুডন্ট ট্রান্সলেট টু মাচ, বেশি বেশি ট্রান্সলেশন করলে ইংরেজি ভালো করে যাবে না। ওয়াই ডোন্ট ইউ জয়েন অ্যান ইংলিশ ক্লাব, আমরা এটা অলরেডি দেখেছি। ওয়াই ডোন্ট ইউ, অট টু দেখেছি। ইউ অট টু রিড মোর, তোমার উচিত আরো বেশি পড়া। ইফ আই ওয়ার ইউ, থার্ড কন্ডিশন, সেকেন্ড কন্ডিশন ব্যবহার করে অ্যাডভাইস করা যায়। If I were you, I would watch more television. That means you are thinking yourself in his position. All these expressions are followed by a verb without to. For example, he should visit the Eiffel Tower.
should এর পরে verb আছে but to নাই। I suggest visiting Eiffel Tower। আমরা একটু আগে দেখেছি suggest আর recommend এর পরে ing দিয়ে করা যায়। In the Eiffel Tower, I suggest that you visit Eiffel Tower. Then remember the difference between the verb and the noun form of the word advice. It's a grammatical issue. ADVIC, এটা হচ্ছে noun. I gave you an advice. আবার এটা যদি verb হয় তখন s কি হবে? এই যে ADVIC. I advise, তার মানে কি? I give you advice মানে হচ্ছে advice। ভার্ব ব্যবহার করলে I give you an advice বলা দরকার নেই। I advise মানে advice দেওয়া। I advise you to buy a good dictionary। আমি তোমাকে পরামর্শ দিচ্ছি একটা ভালো ডিকশনারি কেনো। Can you give me some advice? এখানে দেখো some advice নাউন হয়ে গেছে। নাউনের আগে সাম ব্যবহার করা যায়, আমরা তো ভার্বের আগে সাম ব্যবহার করতে পারি না। উচ্চারণটা ব্র্যাকেটে দিয়েছে অ্যাডভাইস, এসি থাকলে অ্যাডভাইস জি সাউন্ড। আর যদি নাউন হয় speaking deep. Many people don't like getting advice if they haven't asked for it. To avoid giving the wrong impression, you can try some of these expressions. অনেকে সাজেশন অ্যাডভাইস পছন্দ করে না, না চাইলে যদি তুমি পরামর্শ দাও অনেকের কাছে এটা ভালো লাগে না। অনেকে গ্ল্যাডলি অ্যাকসেপ্ট করে যে হ্যাঁ আমার ভালোর জন্য বলছে, আমার ফ্রেন্ড হোক, আমার এল্ডারলি কেউ হোক। বাট অনেকে আছে suggestions or advice avoid করে। You could always do this. Have you considered? Perhaps we could. তার মানে softly বলতে বলেছে আর কি। Do you think it's a good idea to sleep in the morning? Do you think it's a good idea to sleep in the morning? About this thing, have you thought about going to Thailand this summer? তুমি কি কখনো চিন্তা করেছো যে থাইল্যান্ডে যাওয়া যেতে পারে? In your position, I would do this. তোমার জায়গায় থাকলে আমি এটা করতাম। You should perhaps visit India for treatment. So these are the softer ways to advise people. যখন বুঝবে যে এই লোক এই পার্সন অ্যাডভাইস পছন্দ করে না, তোমার অনেক সময় জানাই থাকবে যে আত্মীয় স্বজন বন্ধু বান্ধবের মধ্যে অনেককে লক্ষ্য করবে তারা অ্যাডভাইস পছন্দ, সাজেশন পছন্দ করে না, তাদেরকে হ্যান্ডেল করতে হবে এইভাবে। Suggestions and advice quiz. Let us have a quiz. Your friend gets terrible headaches every day. You say you should কিভাবে বলো? দুটো অপশন আছে, সি এ ডক্টর আর টু সি এ ডক্টর, কোনটা হবে? Are you sleeping? Yeah, doctor. See a doctor. Very good. Okay, you should টু হবে না, এই কথা আগে আমাদেরকে বলা হয়েছে। যখন আমরা পড়ছিলাম ওখানে বলা হয়েছিল শুটের পরে টু হবে না। Number 2, your friend goes to the doctor and then tells you. Your friend goes to the doctor and tells you. The doctor says, কি হবে? দুটো অপশন আছে। Sir, I ought to. I ought to, কারণ মাস্ট এর পরে টু হয় না। I must go there. Yes. I must to go there হয় না, সুতরাং মাস্ট এখানে invalid. Ought is the correct option. Number 3, you want your friend to get a nice pair of glasses, so you say, why Why don't
is an expression to make suggestion. Your friend goes to the optician and says, my doctor suggests Me to get. me to get suggests me to get some glasses. My doctor suggests that I get some glasses. দুইটাই correct. Suggest that দিয়ে যেটা আছে সেক্ষেত্রে my doctor suggests me to get some glasses. Okay. 5. Your friend has a part-time job but doesn't earn very much. You say, if I were you, I'd ask. I would ask for more money. Yes, if I were you, second condition. would তো লাগবেই। তোমার সেকেন্ড কন্ডিশনের জ্ঞান কাজে লাগবে এরকম প্রশ্ন দেখলে। Another way of saying this is you could always, yes, you could always ask for more money. Then 7, you are not sure what phone to buy. Give me some. First advice. Which one? The first one or second one? First one. First one, yes. Some advice is noun. Number 8, the shop assistant says, have you considered getting a monthly plan? Yes. Consider পরে ing যুক্ত verb হয়। Number 9, you and a friend are planning a night out but don't know what to do. You say, perhaps we could, yes, we could decide next week. Number 10, you are attending a work meeting and want to suggest something. You say, I would like to make a suggestion. Say suggestion হয় না, make suggestion হয়। So এগুলো কিছু কিছু মনে রাখতে হবে। So সিলেবাসের সবগুলোই খুবই উপযোগী to make you smart professional people in future. So giving suggestions and advice, then the polite questions and the conditional sentences, these all are very important to make you good professional people in society. So at least learn at least some of them from each section. So আজকে এখানেই শেষ করি। Yes. How many people are there? 9 people. Okay. Google Classroom এ তোমাদের সেকশনের এখানে ছোট্ট একটি প্রশ্ন দেওয়া আছে, দেখো তো পারো কিনা। Google Classroom এর স্ট্রিমে there is a question. ওখানে স্ট্রিমে লিখে দিবে যারা যারা পারো মনে করো। ওকে, আল্লাহ হাফেজ। Assalamu alaikum, sir. ওয়ালাইকুম সালাম।